ne mwami Saleh kyakoze abayimbi okubaweebuula nakirabye ntya. Nze ndi artist, ndi muyimbi ate omu ku balungi ennyo, in fact omu ku basinga mu Uganda, naye olw'obutali bwenkanya n'olw'obutiitiizi nga tebagoberedde etteeka lyonna, naye kubanga balina emmundu bagamba Kyagulanyi togenda kuddamu kuyimba kubanga batiitiizi. Bayimbi bannange basooka ne balaba obutali bwenkanya obwo, naye olw'okubanga abasinga emitima gyabwe giri mu lubuto ne basirika obutali bwenkanya obwo ne bugenda mu maaso. Ndi artist naye sobola kweyagalira mu mulimu gwange, ate bayimbi bannange abalala bo ekyo tebakiraba, tebagala kyogera nako, tebagala kwogera ku butali bwenkanya obwo. Ne bankubadde basoma eddiini, ne bankubadde ku Sande bagenda ne basaba mu Lwokutaano ne bagenda mizikiti, tebagala kwogera ku obwo obutali bwenkanya. Kimunnaffe, muyimbi munnaffe atulugunyizibwa, anyigirizibwa, yalemesebwa okola omulimu gwe. Naye abo bennyini abanyigiriza muyimbi munnaabwe babayita ne babawayo akasente ne babakyusa obwongo ne babagamba ffe tuli wano kutumbula kisaawe kya kuyimba. Abantu be bamu nga baali baleseeko amateeka ne bagateekawo ne bagamba omuyimbi yonna okuyimba oluyimba ayina kusooka kuleeta script ye, oba okufulumya oluyimba minisita ayina kulusiima n'agamba luno luyite luno teruyita. Ekyobumenyi bw'amateeka ne kubanga babagula ne basirika. Mwalabako gye buvuddeko ti gavumenti ya Uganda ng'amalwaliro gali bubi, ng'amasomero gali bubi, ng'enguudo ziri bubi, bakwata biliyoni 3 ne bagamba tuziwadde bayimbi nga tebalina programu yonna, ne kubanga baagala bacriminalizinga, baagala bazikozese bubi, buli omu bamufuneko akakwate. Nga bwe bakikola nti bayinza n'okuttisa omuntu, notta omuntu ne bakufunako akakwate, buli wogezaako okwogera amazima nga bagamba olina wano fayiro ng'osirika. So bwe batyo bwe babakola, era bonna ne basirika. Abaali boogera amazima tebakyayogera mazima, abayimba ennyimba nga bakyatunuulira amazima nga bwe gali, nga bakyalumirwa abantu ba bulijjo abaabawagira, tebakyabyogerako. Ne kigenda bwe kityo ne baba reducing. Nagamba abayimbi nti muli b'amaanyi nnyo, muli bagezi nnyo, naye omuntu yenna bw'akugula n'akusasula obeere musiru, amagezi go gaba tegakyakugasa. Kakati ekyo kye bakoze bannabitone, okubasasula, okulekeraawo okukozesa obwongo bwabwe. Nabalabula ne mbagamba bano abantu bagenda bafuula basabiriza, baagala bafuula basabiriza, ne mujja kumaliriza nga babakyawaganyiza n'abantu ababawagira, kubanga bali banyigiriza abantu bamu. Naye gwe omuyimbi baadde bakwagala bakuwagira kubanga oyimba ku bibaluma, kubanga gwe eddoboozi lyabwe, naye kati ofuuse eddoboozi ly'oyo anyigiriza. Bangi ne bagamba nti ndi mu byabufuzi. Abalala ne mbayo ne mbagamba kye mwetaaga ly'etteeka eriba protectinga copyright law. Era ne nsindika Dr. Hilderman ne mugamba genda mu parliament opresentinge etteeka erya copyright. Nali presentinga. Naye abayimbi nga babagambe ko etteeka lya copyright nti affe tetwagala byabufuzi. Ate bwe babayita nti mujje tubawe sente z'omusolo nga banabe yafuzi bwe babayise nga bagamba kati muteeke mu budget. Ne weebuuza nti kati ani abuzaabuzaani? Olunaku lwa leero abayimbi babakakanyiza, babanafuyiza, babafudde basabiriza, babafudde ekisekererwa, babamazeemu ekitiibwa. Omusajja adda wali tamanyi yadde okuyimba nooti emu, naye ategerera industry kubanga muganda wa General Museveni, kubanga ayina emmundu, kubanga yabayita n'abawaayo obumpwanki nabagerera olugero. Ne mbagamba nti gye buvuddeko mu Russia waalingawo nakyemalira eyali ayogera ne basajja be, n'akwata enkoko n'agikongola nga namu. Omanyi obulumi obwo, bwe yamala ogikongola ng'enkoko ekaaba yonna ejjudde omusaayi, bagikongodde n'amaana agisuulaawo, n'akwatayo obuweke bwa kasooli n'atandika ogisuuliraawo enkoko kubanga terina kyakola.
netandika omugoberera kubeeronda londa bukasooli. Kakati ne bano bwe batyo babakola tibabanyigiriza nnyo babajjeko obugagga bamwe babajjeko eddembe lyammwe babajjeko amaanyi gammwe kati ate babasuulira obumpwanki nammwe mubagoberera mulinga enkoko enkongole. Ekyo kikyamu nnyo. Kyanumye nnyo nga ndaba bavoola omusajja gwe twakula tuwa ekitiibwa Ragadi naye nga yenna ayenjebuse takyalina kitiibwa kubanga bwe yasalawo bw'atyo. Naye ndaba nga bavoola omuyimbi munnange Mulangira Ssuuna twayimbanga naye ali very talented producer, very talented muyimbi singa. Naye nabagamba nti bw'otolaba value gy'olina bajja gikwambula era walabye. So ngenda maaso nga mbabuulira aba artist bannange nti temwetaaga bumpwanki temwetaaga bawaayo kyemulina kya bugagga nnyo. Naye buli we mukozesa eddoboozi lyammwe okusiba bannansi bannammwe nammwe muli bannansi nammwe mbaba babasiba era ekitiibwa kyammwe bajja kibamalamu era bajja bafuula babbeega otuuke ng'oli muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga tosobola na kweyamba nga tosobola kwetaasa nga tosobola kwebezaawo. Ensi egyo e Uganda gye mwagala okaddiiramu, ensi ye Uganda ba artist abato gye balina okaddiiramu. Industry eno yali nnungi nnyo okusinga wano, yali egaba ssente nga ne bw'oba toyimbye. Naye waliwo ensonga lwaki etteeka ly'ebitone copyright law, etteeka ly'ebiyiiye copyright law, waliwo ensonga lwaki tebaagala liyisibwe kubanga lijja ba protectinga, lijja ba w'amaanyi, lijja bafuula powerful. Naye ate mubiwulira bataata ne bamaama, temubiwulira munnange. So mbagamba bino kubanga binva ku mutima kuba mbagala. I'm telling you this because I understand you, because I feel you, because I am one of you. Those people despise you. Baba nyoma babalabanga bafala era bakulabanga bakozesa gwokakanye industry bagamba ye kimaliriza kati nakyo mu kisuula eri bwe batyo bagenda basuula mu kasasiro nga bwe basuddeyo abalala bonna kiri erimmwe okutegeera oba obutategeera. Ate temugamba nti mbavumye mbabulidde mazima kuba ndi muganda wammwe. Omukama ababeere omwaka guno ogujja nga mulowooza ebinaabayamba, nga mulowooza ebinaayamba industry kuba simmwe musembeeyo ate mugenda kubeera bannabitone. Kyandibadde kirungi nnyo ne mukaddiira mu industry nge babenefitinga kubanga olaba bafuula babbeeka kati nga muli bato nga mukyali basita mukuba akafaananyi nga temukyali basita. Mukama abeere nammwe. You saw the young people protesting. Many of them were jailed, arrested, tortured. Sadly, some of our young people were sodomized in custody. This was a shameful thing that the regime has tried so much to sweep under the carpet, but until we expose it is only when it's going to be stopped. Many young people were kept in jail as a way to discourage them from ever standing up against corruption. One of our comrades, Sammy of the Mighty Family, was the last one to be released on that count. On an even more sad note, the National Unity Platform was very disappointed to learn that even our then Deputy President was involved in this corruption scandal, this money heist at Parliament. We were disappointed to learn that he sat together with other parliamentary commissioners and awarded himself 500 million, which they claimed that it was a retirement benefit, even if he gave himself that money only 11 months in office. He had not even made a year. Anyway, as a National Unity Platform, we had to stand firm. So we called him out on that. We asked him to return the taxpayers' money, apologize, and resign his position at the commission. As expected, the regime protected him, and as we speak, he is still in the parliamentary commission, even when the party
that appointed him to go there recalled his name. But we do what we can do against the corruption until we have the full capacity to weed it out. We've continued in 2024 to see a worrying state of our economy. We've seen hundreds, if not thousands, of young people daily leaving our country, jumping on planes to go to Arab countries, searching for greener pastures. We see lines and lines of very young boys and girls going to slave in unknown lands. And we've constantly seen and heard stories of torture, stories of dehumanization of our people. Unfortunately, there are reports of very, very minimal or zero assistance from our embassies in these countries. Of course, because our embassies have been reduced to spy agencies of the regime internationally. One of the most embarrassing, one of the most embarrassing things that we saw this year was the flawed national census. Uganda carried out a national census this year, but we saw reports from the field that many enumerators were not paid, many gadgets were malfunctional, many citizens, a huge chunk of citizens, were not even counted. And at the end, when the final report came, we saw glaring inaccuracies and questionable statistics. Some communities of Uganda were shocked to be informed that they only reduced in the past 10 years. They only died. They did not procreate. They did not produce any children. Of course, it was very embarrassing, but so are the goings on in Uganda. Moreover, this became even more embarrassing because they had a whole decade to prepare, a whole 10 years to prepare, and that is what could come out. Goes further to expose the incompetencies of this regime. So incompetent to carry out such a national project upon which so much planning of the nation is based, and then it comes out inaccurate. Very, very limited reflection of what the reality is within the country. This year, 2024, we continue to see the presence of the Ugandan military in the Democratic Republic of Congo. We all remember that this began in November 2021 under the claim of pursuing ADF rebels. You saw bombs going off in Kampala, and very, very quickly our military was deployed in the Democratic Republic of Congo in November 2021. It's 2024 now, but we have had reports, including a United Nations report accusing Uganda of supporting M23 rebels in the Democratic Republic of Congo, of stealing natural resources and minerals from the Congo. Now, this is a UN report. We all should remember that the last time our military went to the Congo, they plundered Congo, stole natural resources, timber and minerals. They raped women and carried out a whole lot of gross human rights violations. And we were dragged to the International Court of Justice. The Ugandan taxpayer was condemned to pay to the tune of 1.2 trillion shillings to the Democratic Republic of Congo. In simple terms, they went, they plundered, we paid, or we are paying. This money that we are condemned to pay, it is you, my fellow Ugandan, and your child and your grandchild that are going to pay. So now we can all imagine
what is going to come out of our presence in the Congo right now. If the UN report has claimed that Uganda is involved in plundering Congo again and supporting rebels in a foreign land again, you and I can now imagine what to expect. Fellow citizens, this year we continue to see tragic disasters, and sadly most of them were avoidable. We saw a garbage slide in Chitezi where official reports show that more than 30 lives were lost, but on ground the claims show that many more people died, and some are actually suspected to still be buried under the garbage. The whole village was covered by garbage, and this was a result of mismanagement of garbage. We saw in Chigogwa a fuel tanker exploding and killing. Official reports show us that 11 people died, but on-ground reports show that many more died and others were wounded irreversibly. We saw the landslide in Bulambuli where more than 20 lives were lost. Unfortunately, those that rule over us do not attach the same importance to these lives. We saw Museveni responding to these Chitezi disasters, and they said